Ας περάσουμε στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με την παρουσίαση της ταινίας Papadopoulos and Sons του συμπατριώτη μας Μάρκο Μάρκου που έγινε στο Hellenic Centre στις 3 Απριλίου. Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο πρωταγωνιστής της ταινίας Γιώργος Χωραφάς, ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Μάρκος Μάρκου και πλήθος κόσμου που κατέκλεισε την μεγάλη αίθουσα του ελληνικού κέντρου για να παρακολουθήσει αποσπάσματα από την ταινία. Για την ιστορία μίλησαν ο πρωταγωνιστής και ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας. Ας περάσουμε να δούμε την παρουσίαση. Before we open the floor to questions, we should do proper introductions of those of us who are here, and I think there's probably a couple of questions that I'll just ask Marcus just to open these up. So I probably don't really need to introduce to Marcus Márku. Producer, and apparently friend of everybody, it seems, doesn't it? It seems like he's just become friends, if not family, with everybody he's ever worked with. Sarah Butler, the producer, and George Khorafas, of course, as well. My name is Nick Duncalf, you don't really need to know that. And the first thing that I wanted to ask you, Marcus, after just seeing that film, which I'm sure everybody here must be thinking this really is, how did you manage? You hear lots of stories about film sets being very stressful places to work. There can be very tense environments, there can be lots of disagreements, there can be fallings out. You hear of directors who have been punched by their leading actors, etc., etc., etc. How did you manage to foster what was clearly such a warm, friendly, family-style atmosphere from the beginning? Did you have a long rehearsal process? Did you know lots of people before you started work? I think what I tried to do, I'd read Sidney Lumet's book on filmmaking, and what I learned from reading that book was that every time he approached making a film, he would try and embody the spirit of the script in every aspect of the production, and that really struck me as incredibly wise. And so the spirit of the script at its core is having a sense of joy about life, and so I approached every aspect of the production embodying that from everything, not just from the actors that we cast, and we always felt, Sarah and I, and Angie Carroll, who's the casting director, that the actors that would come on board would have to embrace that spirit of joy, and George is a great example of that. But also in the other people that we work with, the sound recorders, the camera team, the choreographer, the makeup people. We wanted to find people that could embody that spirit of joy, and really that was, Sarah was doing that when she was building the crew. She had 10 years of experience working in TV, and she was like a troubleshooter. She was saying, not this guy, not that guy, trouble, 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 great guy. And I was doing that when we were casting the actors. You know, we wanted to build a team around that ethic. And therefore, it bleeds into everything. The rehearsals, the dance, getting the dancers in, how we were on set, that it just infuses the set. And I've thought a lot about this. It's like, what if I was doing a dark horror thriller? Your next film, you won't like anybody. And so this was an easy thing to do with Papadopoulos and Sons, you know, and that was how I approached it in terms of its method. You sort of touched on it right at the very beginning of the film, of the making of. Was it very personal to you? Is that why this was so important that you engendered this family atmosphere? Yes, of course, because this is a very personal story, you know, and as a writer, you're trying to get to the emotional truth. And in this case, it was quite painful to write, because you are looking at your own defects as a human being, and
there's another great piece of advice that I read in a book by John Truby, who is a script doctor in Hollywood, and his book is brilliant. He said, write the script that will change your life. This is Truby's advice to all script writers, and it's brilliant. Because if you don't make the film, and you don't sell the script, you've written something that will change your life. So, in that respect, I was trying to challenge myself, you know, as a person, you know, and my own values, my relationship to materialism, my own relationship to family values. And so, in that respect, yeah, it's a very personal story. Can I just ask Sarah, as a producer, is it unusual to have somebody that you work with who's so intimately and personally involved in every aspect of the production? And what does that bring to it? Terror at first. It was a really unique experience because not only was Marcus in charge of everything creatively with his own personal stories he's been telling, he also funded it as well. So as producer, not only are you trying to stay integral to his script, but you're also needing to stay on budget with what was an incredibly low budget feature, and normally you would have that battle with 4 or 5 people on the table, and it was just between Marcus and I, and it's really difficult trying to marry his two sides of being this creative genius who's writing, directing, but also the filmmaker, and needing the film to do what it needs to do to be successful. And that was a challenge, but it was great. And in some ways it was easy because obviously it cut out everyone else's thoughts, and you know, we could literally be on set and just change things instantly. And but at the same time, he was kind of your boss and working for you at the same time on the same day. I mean, just to reiterate what Sarah said, I mean, when we were location scouting, I said to Darren, who was is a great location manager, he was incredibly creative with solutions to locations. I said to him, do you realise in this car, there was only 3 of us, him, me and Sarah, but you've got the writer, the director, the executive producer, and I didn't know at the time, but I was also going to be the post-production supervisor. I'm playing the business reporter, so yes, I do have a small part. In your brief cameo as well. Should I ask George a question before we pass it over to the floor? You've worked with lots of different directors, you've worked in different countries, you've worked in different media, theatre, film, etc. What was unusual about working on Papadopoulos, particularly with Marcus? What drew you to it in the first place? Himself. I mean, the way, the energy that he brought, the first time that I met him, the way he was talking about the film, the way he was talking about his business, the way he was making the connection between the two, the way he was really rooted into the story he was telling was rooted in his life, and he was putting his money where his mouth is. Yeah, he was really putting all his money, all the money that he had put to the side for that project, and at the same time he was not like a loony, you know, guy. He was really making sense, and he was really showing all the signs that he was a creativity liberator. He was someone who was going to dynamize that creativity. I don't know if dynamize is. I'll say dynamize. He was dynamize the creativity in every single collaborator of this film. I just knew it immediately the first time I saw him. So he brought passion to the project, I suppose, is what you're saying. Passion and sort of a selflessness, an intelligence. The intelligence of somebody who knows that doing all that, he's got to let the magic work. He cannot control it. He's got to get the magic to work throughout everyone and circulate. I guess what's unusual, though, about Marcus as a filmmaker is that you must be used to working with filmmakers who would primarily consider themselves artists, as I know Marcus does. But at the same time, he's a successful businessman. So normally, a director going to make a movie, what
wants it to be a success, but isn't really worried about the financial side of things or the business side. Did it give you more confidence to know that because he had that background, he knew what he was doing? I didn't know. I didn't know the details of his business. I just knew that it was a very successful business. I knew that it was a business of the 21st century on internet. I knew that he was looking for that he was awake for new solutions at every step. And as it turned out, at some point when he was looking to distribute the film, I think he took a big leap ahead, almost ahead of the time, thinking of YouTube, of what is going to be the distribution of tomorrow, and then came back to something admirable as well, which is to take it into his hands, the distribution, and make it personal and create connections, still using the 21st century connections of the social medias at his best. He's amazing. While at the same time, it's personal connections. And it's personal connection. And he makes connections through the social media. Personally, he pursues the people talk to him. He responds. He really got involved, and that is sending a message. Now, this message is viral, I think. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση και ο συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγή, ο οποίος συμμετείχε στην ταινία, πήρε μια μικρή συνέντευξη από τον κύριο Μάρκο Μάρκου. Ας την παρακολουθήσουμε. Marcos, first of all, are you happy with tonight's presentation? I'm very happy. It brought a lot of people to the Hellenic Centre. We had a few hundred people here tonight, so I'm delighted that people came to show support for the film. And I hope that when they leave and they go see the film, they will enjoy the film as much, if not more, than this evening. That's all you can hope for. Okay, you're doing your own distribution, yes? Yes. Are you happy so far? Yeah, I'm delighted with the distribution because we have it in 13 Cineworlds, Wood Green, Enfield, Wandsworth, Shaftesbury Avenue, and as a filmmaker, to do my own distribution is very exciting. It's very exciting to have this control. Were you expecting all these questions from the crowd tonight? Yeah, lots of good questions from the crowd, and I think this documentary we played will get them interested in the film. Mm-hmm. Are you happy so far with everything, yes? I'm very happy. Okay, so what are your future plans? I have no future plans at this moment beyond getting this film out and then spending a lot of time with my wife and my children, going to Cyprus in the summer, and I'm going to spend 3 beautiful weeks in our beautiful country Cyprus this summer to show support for the island and its people, and I think we should all go there for our holidays and spend our money in Cyprus this summer. This is what I'm going to do this summer. Have you got plans to, screen the film in Cyprus as well? I would like to. We're looking into that, yes. So hopefully, I think the people of Cyprus will see this film. It's a matter of time. You give us the lowest time, during the film. You tell us about your, you are scared about the situations and all this kind of thing. And what was the highest time? The most fun time, the most enjoyable time of the film, making the film with all these brilliant people, the actors like George and Stephen Delane, dancing in the street, bringing all these people together to make the film was a real joy. It's a rare thing, but it was a joy. Στη συνέχεια, ο συνεργάτης μας Βασίλης Παναγή πήρε συνέντευξη από τον πατέρα του κύριου Μάρκου. Ο κύριος Μάρκου δεν έκρυψε πόσο περήφανος ήταν για το επίτευγμα του γιού του, αλλά και πόσο αγωνία είχε στην αρχή αυτής της προσπάθειας. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του κύριου Μάρκου, ο οποίος ήρθε από τον Μπέρμιχαν για να τιμήσει το γιο του. Μίστερ Μάρκου, τι κάνεις, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Είναι μια ευκαιρία να σε δούμε εδώ στο Λονδίνο. Είσαι κάτοικος Μπέρμιχαν μια χρόνια τώρα
Αναφέρθηκε και το όνομά σου απόψε, γιατί η σχέση είναι πολύ στενή με τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη, τον writer του Papadopoulos and Sons. Είναι ο γιος μου. Ο γιος σου. Οπότε είναι στενή. Ωραία. Πώς νιώθεις που βλέπεις το γιο σου να φτάνει σε αυτό το σημείο, να είναι ένας επιτυχημένος σε αυτό το ίδιο σου διάλεξη? Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε, ασφαλώς αισθάνθηκες και εσύ ότι απόψε εντός της κοινότητας μας υπάρχει ένα μαζικό αίσθημα υπερηφάνειας. Ναι. Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Ένας Κύπριος κατάφερε και έκαμε αυτόν τον έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είμαι κι εγώ μέρος αυτής της συνολικής υπερηφάνειας. Μάλιστα. Όμως, σε κάποια στιγμή είπα ότι αυτός είναι ο γιος μου, οπότε πρέπει να είμαι και υπερήφανος ως πατέρας. Αλλά στην ουσία είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να πω στη συγκέντρωση εδώ, αλλά δεν τα κατάφερα, που είναι η εξής. Είμαι relieved. Έχω κάποια αναγκούφιση, γιατί όταν ο Μάρκος ήταν 18 ετών και τέλειωνε το boarding school, το τροφείο δηλαδή, μετά από πολλά χρήματα, διότι ήταν ιδιωτικό σχολείο, ήρθε και μου λέει, πατέρα, θέλω να πάω να παρακολουθήσω drama school. Αυτό κάτι με χτύπησε στο κεφάλι και παραπάνω από τον κεραυνό. Του λέω, Ελλάδα. Θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Πώς αισθάνθηκες τότε? Αισθάνθηκα πολύ απογοητευμένος και σοκαρισμένος, διότι εγώ είχα όνειρα για τον Μάρκο. Ήθελες να γίνει ένας λογιστής, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος. Ναι, διότι πάντοτε του άρεσε το θέατρο και πίστευα ότι όταν ήταν ένας καλός διάσημος barrister θα πετύχαινε καλά οικονομικώς ομιλούνται. Λοιπόν, όμως ο Μάρκος μετά τον έπεισα, του λέω, κοίταξε, εάν πράγματι έχεις οποιοδήποτε ταλέντο ως ηθοποιός ή στον κλάδο αυτό, το ταλέντο δεν το χάνεις. Όμως, σε παρακαλώ, πρέπει να πάρεις έναν επάγγελμα, μια επαγγελματική γνώση και συμφωνήσαμε τότε. Και ακολούθησε κάτι άλλο? Ναι, πήγε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει δικηγόρος. Μάλιστα. Και το έκαμε. Μπράβο. Δούλεψε μια εβδομάδα με κάποιον παρίστα. Ήρθε σπίτι και μου λέει, πατέρα, δεν πρόκειται να... το όνειρο σου. Δεν πρόκειται να συνεχίσω αυτό το επάγγελμα, διότι δεν μου αρέσει να ξεγελώ τους δικαστές για όταν ο πελάτης μου ξέρω ότι δεν είναι αθώος. Οπότε εξυπηρέτησα το σκοπό που ήθελες εσύ, τώρα θα κάνω το δικό μου. Και με δικά του χρήματα σπούδασε, έγινε ηθοποιός, έγινε παραγωγός, με δικά του πάντοτε χρήματα, φύλαξε αρκετά χρήματα και μετά ο ίδιος αποφάσισε με τα δικά του τα χρήματα να κάνει αυτή την ταινία. Οπότε είμαι relieved, δηλαδή έχω κάποια αναγκούφιση, διότι εάν επίμενα και ο Μάρκος, όπως είδες από την παρουσίαση, όπως είδες απόψε από την παρουσίαση, για αυτόν ήταν μια μεγάλη ευτυχία, διότι έκαμε αυτόν που επιθυμούσε, που αγαπούσε. Λοιπόν, φαντάσου λοιπόν ως πατέρας, εάν του εστερούσα αυτήν την χαρά. Αυτή είναι, και έτσι είμαι relieved, έχω αναγκούφιση. Ο άλλος σου γιος είναι στην ίδια επιχείρηση με τον Μάρκο και εκείνη η επιχείρηση πάλι είναι επιτυχημένη, έτσι? Είναι αρκετά επιτυχημένη. Social media, ναι, αρκετά επιτυχημένη. Βέβαια δεν έχει επιχειρήσεις που δεν είναι ανεπηρέαστες με αυτήν την κρίση, αλλά δόξα τω Θεώ, αρκετά επιτυχημένη. Ο άντρας είναι διαφορετικός, ο άντρας είναι technologist, δηλαδή computer programmer, και έτσι ο συνδυασμός των δύο φαίνεται ότι ο μεν ένας με τις δημοσιογραφικές του ικανότητες και ο άλλος με τα τεχνολογικά του προσόντα έχουν φτιάξει μια καταπληκτική εταιρεία που είναι επιτυχημένη. Ωραία. Και εκεί που είμαι υπερήφανος ως πατέρας, βέβαια, το λέω τώρα, είναι ότι τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, και ευχαριστώ τον Θεό κάθε πρωί που ξύπνω, τα παιδιά έχουν καλή συνεννόηση και σιγά σιγά
με τα πόδια στο πάτωμα προχωρούν, δίχως να ξεχάσουν την οικογενειακή αγάπη και δεσμό. Αυτό. Πες μου, υπήρχαν στιγμές που ήρθε κοντά σου during all this period of time, the filming, ήρθε κοντά σου και πήρε συμβουλές? Όχι. Όχι, ουδέποτε. Μου έλεγε μερικά πράγματα, αλλά ουδέποτε. Και ό,τι είδατε εσείς απόψε πώς έγινε η ταινία, αυτό το είδα και εγώ και δεν γνώριζα. Οπότε γι' αυτό που σας λέω, στην ολική αυτή, στο ολικό αυτόν ενδιαφέρον και υπερηφάνεια, ήμουν και εγώ μέρος. Μετά ξαφνικά λέω, αυτός είναι ο γιος. Πες μου, σε περίπτωση, ότι σε περίπτωση που αποτύχανε, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο του, να κάνει αυτή την ταινία, και ερχόταν κοντά σου και ζητούσε την σχετική βοήθεια, τη συμβουλή σου ή ακόμα και οικονομική, θα την έδινες? Κοιτάξτε, είναι μια υποθετική ερώτηση, που δεν έχω τη στιγμή αυτή να βάλω, ας πούμε, αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μου για να απαντήσω σωστά. Το θέμα είναι ότι έκανε αυτό που αγαπούσε και ήθελε, δίχως να ενοχλήσει την οικογενειακή μας οικονομική ανεξαρτησία. Αυτό είναι το για μένα. Για σε αυτόν είμαι υπερήφανος. Όπως, για να σημειώσω, είμαι υπερήφανος για όλα τα παιδιά μας. Για όλους τους πελάτες μου. Όταν έρχονται τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενεάς, και όταν τους συμβουλεύω, είναι σαν που να βλέπω τα παιδιά μου. Και προσπαθώ. Το κέρδος μου, δηλαδή τα φύς μου, είναι πολύ δευτερεύοντα. Και έτσι, από αυτήν την άποψη, δόξα τω Θεώ. Αυτό μόνο. Πολύ ωραία. Τώρα, όσον αφορά την περίπτωση του Δημήτρη Μάρκου. Μάλιστα. Τώρα, είδες τα παιδιά σου να μπαίνουν σε έναν καλό δρόμο και όλα αυτά. Είσαι ευχαριστημένος, είσαι happy? Είμαι ευγνώμων στο Θεό. Ναι, ευγνώμων στο Θεό. Λοιπόν, κύριε Μάρκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, και με την πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε, θέλω να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, το δικό σου ταξίδι της ζωής, για να μπορέσουμε να μάθουμε πιο πολλά για σένα, τις καλές σου στιγμές, ίσως και υπάρχουν και καλές και κακές. Οπωσδήποτε, έτσι είναι η ζωή. Την πορεία σου ζωή μέχρι σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε από τον καιρό που σε γνώρισα πριν 40 χρόνια, Βασίλη. Ακριβώς. Ήμασταν και οι δύο παιδιά. Ακριβώς. Με μαύρα μαλλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ να αναφέρουμε ότι λόγω της μεγάλης επιτυχίας της ταινίας, η προβολή της πήρε παράταση για άλλη μία εβδομάδα. Όσοι δεν προλάβατε να την δείτε, σπεύστε στους κινηματογράφους Cine World για να την απολαύσετε.